Two 7.65 caliber pistol and 4 magazines were recovered at Jirania railway station in Kanchanjungha Express train arriving from Lamding on Monday night. A man named Dipankar Sen, resident of Uttar Kenania of Kamlasagar Devipur, was arrested by RPF in the incident. Common people of the state are shocked surrounding the incident of the recovery of two 7.65 caliber pistol and 4 magazines in front of the Goddess Durga idol at Jirania railway station in Kanchanjungha Express train which arrived from Lamding. A man named Dipankar Sen, resident of Uttar Kenania of Kamlasagar Devipur, was arrested by the Railway Protection Force in the incident. According to the details, it is known that after the Kanchanjungha train arrived at Jirania station, someone in the train suddenly pulled the chain in order to stop the train. After that, the RPF Jawans precisely start checking the train to find out the cause. Then, Dina Deburma and DK Bose started searching for the bags of the passengers one by one. Meanwhile, two 7.65 caliber pistol and 4 magazines were recovered at the back of Dipankar Sen. Later, he was stopped by the RPF Jawans. One of the pistols is USA made and one is made in China. Senior Inspector Dipankar Datta says that the guns were brought to the state for smuggling purpose. देखिए आज कंचन ये आप कंचनजंगा से जिरानिया स्टेशन में उतरते हुए एक दीपंकर सेन बोल के एक आदमी को उसका एड्रेस है उत्तर केरानिया देवीपुर डिस्ट्रिक्ट सिपाही जिला कमला सागर स्टेट त्रिपुरा उसका साथ दो 7.65 mm पिस्टल रिकवरी हुआ विथ 4 मैगजीन उसमें गोली नहीं था और उसने ये पिस्टल दीमापुर से लाया एक विश्वदेव ऑफ दबागा होजाई का आदमी है उसने खरीद के दिया और वो इसको नंदू पाल बोल के एक आदमी जो न्यू ईशा बाजार ये अगरतला स्टेशन का पास उसको हैंडओवर के लिए लाया था। ये 30,000 पर पिस्टल देके खरीदा है और ये वो बांग्लादेश में बिक्री करने वाला था ले जाके। तो अभी जो आपने उनको डिटेन किए हैं उसका अगला प्रोसेस क्या हो? ये एज पर आर्म्स एक्ट हम लोग का पास आर्म्स एक्ट का पावर नहीं है ये जीआरपी को हैंडओवर किया जाएगा फॉर फर्दर लीगल एक्शन। सर टुडे जब आप लोग ऑपरेशन किए थे जिरानिया स्टेशन में कौन कौन था और आप ये अपना स्टाफ था ऑफिसर था। On Tuesday, he was presented to the court with a remand. Likewise, police has started an investigation into the incident of bringing illegal firearms by express train. Reported by Pravir from Agartala, Chini Khorang.